السلام عليكم يا هلا والله بالشباب. الآن نصف النهائي، ترك ضد ناس، الفائز بينهم بيقابل ترالي في النهائي. قبل نتوجه للمباراة لا تنسوا من اللايك والاشتراك، الله يسعدكم. وإذا بغيت تشترون أغراض روكيت ليج متجر كازن يوفر لك جميع الأغراض، اللي يشتري من عندهم يستخدم كود ليل عشان يخصم له، ورابط المتجر بالوصف. يلا بدأ الجيم يا عيال، بدأ ليتس جو. ترك ضد ناس، الفائز بينهم راح يقابل ترالي في النهائي. خلونا نشوف المباراة. Nas can make it an all Morocco affair. TRK شكرا على الفولو يا ابو دارك او دراك ما ادري ايش اسمك، بس الله يعطيك العافيه يا حبيبي. شكرا. Mostly Morocco coming out on top. TRK, نايس سيف. حلو. show that he's still فرانسيس شكرا in على the world. There was a time last year where he was just considered the best 1v1 player on the planet. Now it's obviously a lot more hotly اوه بيطير ترالي. The rise of Rawas, Moxie, and now Durali يا and سلام. Naupo, all these guys. النجمة حق الترك. stacked in Europe. ذكر كلام ترى اللعبة. TRK kind of separated himself from the pack, but he's still in that group of players. نشوف يا فيصل نشوف. He's definitely won that. I think. مع اني اشوف انا التركي اذا وصل النهائي مستحيل يخسر. هسه مستحيل يخسر اذا وصل. And I think TRK is for a lot of people that kind of player. Same with you see a lot of love for Khaled for the exact same reason where he was the top guy for a very long time. من طلعوا خالد؟ On the other hand, trying to represent the next والله stage. تبي احرق عليك الدحوم وبحرق والله ما عندي مشكلة. It's incredible. That age tends to last all of about 3 months, and then we get another set of really high-level players come through. That's really good. لأن هي بتنزل مقطع ترى. هو مقطع خلنا نقول. يعني بنزل حلو الترك حلو. أنت مع من؟ مع الترك أكيد. أحس لعب ناس ثقيل والله، حتى أنا أحس فيه. على الدفاع بعد كان لك عليه. اي نعم ترك طلع خالد. نعم ودرادي فاز على روس. حلوة السيف احلى والله. اتوقع النهائي مغربي. لا ترك وين راح؟ ترك راح ياخذ بوست. ايه سويب والله احرقوا يا ابراهيم. ما هو انا شوف سلطان واحمد ذا احرقوا عليه والله. ما لي دخل انا. انت تتوقع يفوز؟ اكيد ترك اتوقع. يعني انا اشوف ان ترك افضل من الناس اول اقرب للفوز. Oh, it's great touch middle there by Nas. And TRK is going to recover. TRK all about the ايه النهائي اليوم in Rocket League in general, but especially in 1v1. Nas these days trying to become a more well-rounded player. He's mostly a ground game guy initially, but these days he is exceptionally adaptable. Both these players just trading the flicks to steal the 100 boost. Nas comes out better for him. Keeps going. ما خلى ترك. Huge read. يمديه يرجع ناس والله. Gets the boost. How much does he want to commit to this? It seems pretty heavily. And Nas had to go and just stop that at the source. Zero. في يكله. وخالد خلص ودع الملعب طاح لعبه. نعم طاح. وعليكم السلام ملكم يا تميم. A lot of these fake challenges from TRK are causing Nas to think twice about closing the distance. TRK threatening a shot to the top right here. يا ساتر الفلك. حلو السيف حلو. مع ان ترك تاخر فيها مره. Doesn't need to worry about it. It's off target and he actually calls the bluff on Nas's rebound. Now sends a difficult save to. السيف لا دفاعه كويس ناس والله. قاعد يتراجع صح يعرف متى يخش. لعيب والله. ايه طلع يا اودي. طلع جاب العيد والله. تو يقول خشاته حلوه جاب العيد. شكل اعطاه وحده. وعليكم السلام. هلا والله يا سامي لعبه كويس صدق. فاز على الزنه اتوقع وفاز على لاعبين المجموعات. عدي اوكي عدي او عدي. يا اخي ايش اسوي فيك اسمك؟ صعب ينقري.
Nas again fakes out the challenge, but he does put himself into a nice spot. عدي صح ولا عدي؟ Gave him the options to play afterward. Okay. اوه And he's crushed the challenge. Got this to 2 each. Yeah, TRK just took too long to make his mind up there. عطى Whether he wanted to shoot that one or ايه طلع to روص. 50 before he could actually put himself in a position to threaten anything. Nas is already on top of him. Another tie game. Not the decisiveness that we expect to see. ضربت عين لا اله الا الله يا عيال ما شاء الله ما شاء الله قلت ما شاء الله. Control of the ball, but TRK again. على طول يا ولد تمدح الواحد يخرب لعبه فجأة. Anytime someone's طالما ما عاد نمدحها ترى. This time he's going to be forced to let Nas play it. حلوة جد قوية والله. Actually, it's a bit of a receipt from a TRK. 12 boost. Realizes that maybe not worth sticking around too much. Into the back corner, and again TRK just حلو التشيس. هدف والله التشيس ذا يخوف حق ترك. ايه خسر روص. خسر من ترالي. والله مباراة تستحق ان شو اسمه تشوفها الصدق. راح انزلها ان شاء الله تشوفونها افضل. حلوة ذي. حلوة بس كلوز. ناس شوت يا ناس نايس شوت. انت بتمدح ترك ايه ما عليك ماني ماتها عشان ما تهج يصير ما يعرف يمشي ها. فيها جانب البطولة ايه عدي بدري عدي فيه بس طلعوا كلهم طلعوا الحين بقوا العرب بس. Fakes the original jump. He's actually a little bit out of position now. حلوة اللي تربل بوم. انت بتمدح ناس والله ناس يا اخي لعيب ما شاء الله ما شاء الله لعيب ما لعيب. قلت ما شاء الله يا سامي ها ما شاء الله. شفت الكرة بخفيف سرعتها تتعدى 100 وانا مغطى بكل قوتي ما توصل 80. يمكن يا دحوم لازم تفعل الكيلو متر ما ادري ايش اسمها ذي. في حاجة لازم تفعلها. لا اله الا الله والله هدف 5-3. ناس العب بكثير والله حاليا الناس افضل قاعد يدي افضل. ترك ما يعرف يلعب. قولها حبيبي لا تحكم على ترك ترى اذا حكمت عليه بدري راح شو اسمه يقلب عليك الوضع صدقني. صح ان الجيم ذا جي بس راح يرجع بعدين. يلا بدل الجيم يعني. حلوين يجيب فيهم البيك لشهر. والله طيبة جويزة متواضعة ترى حلوة. يمكن يا ريان يقصد انها مصروفة على جميع السيرفرات لان هي مسوينها على الميدل ايست. ما هو الميدل ايست الاوروبي معليش ولا الامريكي سيرفر امريكي فممكن يكون الصرف كله كذا. Yeah, TRK has played low boost for TRK there, had to concede possession. It's a scary dribble set up by Nas, but the pop actually loses control and he just rolls with it anyway. Well, if he had any mind of flicking that one. وفين تشاهد هذا البث عند جوني بوي يا طارق عواد او عودة. Goes straight through TRK with the low 50. On TRK's POV as well. فاز روس ودرا دارك تقصد درالك. فاز درالي. So great job having that plan B open and available now on the reset. Oh, he's still got it and gets the extra touch. حلوة والله حلوة منه. Nas up and running here. Yeah, Nas, he's just a complete player these days. Gone are the days where he would have taken this in field and not. شو ياخذ المركز الثاني الثالث ياخذون اتوقع على 1500 شيء زي كذا. ما حد يطلع خسران الصدق. يجوا من توب 8 ما حد يطلع خاسر. ترك وش فيه اليوم يا اخي والله ترك ما هو ترك صدق. ايش صاير اليوم؟ Trying to eat into that 2-goal lead, and we did see Nas actually jump. لا يا الايم ماشي والله. Very solid.
We saw how dangerous those sort of plays can be earlier on, Johnny, from Roas, where he could not. الثانيه 2500 اي صح الثانيه 2500. That's actually just open for him. Beautiful. اوه الثالث. By Nas, 3-0. He has stopped TRK every chance of asking, and now a perfect. والله ناس ما يستهان فيه، والله ناس لعيب لعبه يخوف، والله لعيب. السعال ترك ترى مستواه اليوم ما ادري ايش فيه. ايه بالدولار يا 0F9. بعدين في الدولار راح احسبها عاد كم تطلع، والله حلوه، جوائز متواضعه وجميله اصلا. Still no goals on the board just yet here for TRK. Pinch attempt, not quite going to work. I do at least appreciate the effort. Well, that's actually popped over the top, and that's a huge opportunity. حلوة ذي. And that is more than enough. حلوة من ترك. Yeah, great finish. أنا مش فرحان لأن TRK خايف يرجع يتعادل. Just a really nice first touch. والله يا سامي ما ألومك والله. Read a soft touch there from TRK. TRK has been keeping the ball. الجيم الأول ما تقدر تحكم على الجيم الأول. I think it's good for TRK. أنا لو إني أشوف اليوم مستوى تركه كأنه متذبذب ما هو نفسه. Earlier in his plays, just to back Nas up. I think Nas in the first game was just starting to get a read better and better as the series went on. He's got an open net here. That's a big open net. touch by TRK. ضيع open. Completely missed the open net. Now TRK is potentially. ترك لازم يستغله والله ذي. Well, that was a huge mistake. حلو السيف. TRK just put that hook shot straight down the middle. وش الطيران ذا ثقيل. As another low challenge, that one doesn't work. والله لعب الترك تعس فيه ثقل صح؟ السن فيه ثقل. Okay, fakes out an early challenge. That second touch. روس خسر للأسف يا عبد الرحمن. خسر من الترالي. Yeah, nice vision by Nas there. Turning ball cam off for a second there in the air. ولي المساحة. وعليكم السلام فيصل هلا. Playing a great possession game right now. Limiting TRK's opportunities, and he's making TRK look second best of 50-50s, which is rarely the case when TRK's on the pitch. And now he's got another open net for himself. اوبن صح؟ نعم اوبن. الحلو ان احنا قاعدين نحكي عن طيحان مستوى مترك وروس الصف ونجينا نتكلم من البطولة. والله يوسف صدقت والله. Played that with about 20 boosts to his name, and he's just stopped the car completely. I mean, there was really, as long as Nas has got more boost, Nas is winning that outright and is going to score. So I'm not entirely على أول 19,000 ريال. والعب صالح راح تتحسب بالدولار أنت. Nas is going to stick with it. That's a nice touch though, and now TRK counters. حلو استغلال الفرص. ايش مال المغرب مع العرب؟ والله ما فهمتك يا سامي. صدق. To play the ball across the box is usually quite safe, but to miss hit it that badly. وعليكم السلام يا مرحبا. Both these guys clearly feeling the pressure of the situation. They're on their last life in the tournament, looking for the grand final spot against Rally. Overall, Nas does seem to be. هذه مباراة النهائية. لا هذا نصف النهائي. الفائز راح يتأهل للنهائي يا محمد. Had a lot of mistakes. This is perfectly done by Nas. So, oh, that's absolutely beautiful. لا والله ترك قاعدة تمشي عليه أي شيء يمشي عليه الصدق. I just love the use of the audio cue. That was absolutely fantastic. There's only one thing he can be doing. There was also a little bit of a glimpse. شكله حسبها بالضبط. ممكن. What TRK was trying to do. But you still got actually. والله ترك هاجة مع الصدق. قاعدة تهجم معه. So 3-goal lead re-established. A minute and a half left on the clock. It's extremely rare to see TRK being outmatched in the control game. You know, he's such a scary player on and off the ball, but Nas is fearless. He's reading العاب الخامس مدري السادس يا ساتر. المركز الأول راح يفوز 5000 درهم مغربي. كثير عاد أسامي والله لا. 50,000 درهم مدري 500,000 ذي. ناس مش طبيعي والله مش طبيعي صدق. What gets me about that last goal, Johnny, is it just looks like TRK's rhythm is completely السابع. because he can turn in for that challenge at any time. أوه ليه ضايع حق ناس. It was far too late. He kind of just was not even available for that play at all. So 4-goal lead, 1 minute left. Is about to be a 3. NASA's an argument with the post. والله كانت سهلة دي. Will TRK go for it? He's got to go all in. I feel to actually have a chance. None of these
fakes are really working against Nas. يا ساتر الفتيات. That's the TRK special. طلعوا مني نهائي مغربي اتوقع فوز ناس. بدري يا ريان اصبري. صحيح يا فاسر الونز والله ما تضمن. Well, these goals need to be coming in pretty quickly, and we might see a moment in about 30 seconds' time where that play is just not the option anymore. It's a good kickoff, cuts the ball inwards. Now spotted it incredibly quickly, but did he actually get bounced off the ball? Now 100's gone against him. Okay, choosing better of cutting back inwards, and that's such a good angle to play with. Stole the 100, the second touch from TRK, completely letting the play down. Yeah, he's hesitating on a lot of his plays. TRK with the full pitch air dribble, great takeoff. He's got حلوة ذي. حلوة ذي. يا ساتر يا ساتر. والله نسيت. والله الصدق مستوى لاعبين طايح بحت مرة يا ريان. لا بيرجع يا سام. بس الجيم ذا والله ما اتوقع. 22 ثانية كافية يا عيال. ما هي كافية والله. والله ما ندري اذا ترك استغل دي. اذا استغل دي لا. This is a completely different TRK though. He's going to have to try and ball chase this a little bit. والله يمدي لازم اسجل ذي. حلو فيك. والله فيها ترى والله كافي. والله نفس الشيء يا سي اتش اي او اي. والله العظيم يوصلون يتقدمون العرب بعدين تهجمهم. التعادل. جاب العيد. وش ذا يا ساتر. والله ناس جاب العيد. And he's winning kickoffs consecutively here. Can he keep it up? Well, it's been a منو اللي يسب يا سامي. This is to tie up the series. يا ساتر. TRK. لا والله ما السيف. لا حلو السيف. لا هدف. والله هدف. لا والله هجت. بس والله حاول كانت محاولة طيبة. جي. نهائي مغربي. والله شكلها نهائي مغربي. ولكن ممكن تغير الوضع. ممكن نفس اللي صار مع روس ترى بعدين رجع في القيامة. كان خاسر بعدين رجع. بالأخير خسر صدق. Making Nas worry about the plays that are coming towards him, and he's definitely. وش صار؟ كانت الكرة جول تركه وصارت هدف الناس. عيال وش اللي صار قبل شوي؟ والله ما ادري وش اللي صار. روس خسر من ترالي. Looks like it's going to be the third. No, not quite. Chooses to maybe not take a shot that TRK can react to. Comes a bit of a fight now for the 100 boost. Nas does win it. Does get bumped for his troubles, however. And TRK. حلو هذه اوبن هذه هدف 100%. Well, I don't know how he generated the حلو. But he's got it anyway. Well, that was, you know. الدفاع صح عليك يا سامي صدقت والله. Got a bit too close to the danger area though. Put himself right in front of the direction TRK was. روس كان راح يفوز والله كان قريب والله الصدق. But well worked by TRK, kept himself active on the ball even though Nas had the boosted صدمه. and the kickoff goal to go up. حلو من ترك. TRK bringing والله حلو الصدمة دي على خفيف. And now at the start of this one. Let's give a little push out of the way for that. This one's mine. I'm scoring it. So TRK has the lead. أنا والله إني مصدع والله. لا الحين التصويت ما قفلته. الله. Now Nas can continue to play his game. With 14 boost. Oh, doesn't get the ball. ما شاء الله يتعزمون على الكورة. TRK wanted to try and find the trip. They're just playing bumper cars right now. They're looking for each other in these awkward scenarios. TRK. لعب ترك طايح والله الجيم ذا بس
Nas taking every أول boost, جيم so I think الأول a الثاني small خلينا pad نقول. away from TRK there. Did lose the ball briefly. TRK gives it right back to him. That's a better challenge though by TRK, safely contesting and now blocking the pitch بيطير shot ترك. midfield as well. So we've seen a lot of midfield challenges. TRK happy to continue playing that. والله تعس يا أخي يشوتون شوتات ترك. شوت شوته يعني 100% راح يسيفها ناس. وات وش صار؟ Well, that is high pressure play there from TRK, wasting no time about getting that ball into the middle. Nas is trying to recover, get goal side. هل تتوقع ترك يرجع يفوز؟ والله اتوقعها وطبيعي يا عبد الله. ترى طبيعي جدا انه يرجع. تشوف يا محمد والله كان لعبه في البطوله اللي قبل ما هو كذا ناس ترى. بس البطوله ذي مستواه ما شاء الله تغير. حلو حلو الروقان من ترك. حلوة ذي اوبن. اي والله اوبن صح. حلوة حلوة والله لعيب. تعرف كل واحد يعطي كرة للثاني والله من جد اسبابه. في اركي عم يلعب تصديق. هو كذا اللعب يا سامي عرفت. الونز لازم كذا تبعد الخصم عن الباب. فما في الا التصديم هو الحل الوحيد. اوبن بعد ولا لا لا. Both have been cautious about the all-in. اوه بوغو. والله حلوة حلوة من الناس والله. والله حلو البوغو. والله لعيب لعيب. لا لا هذا النصف النهائي. والله جاي متأخر بقوة يا احمد ار اكس. لا لا مباشرة يا شو اسمك يا زيرو مدري او مباشرة مباراة. كنا عطاه الكورة ترك. شكلها خطيرة ذي والله. سوي فيك ترك دايم يسوي فيك. It looked like he was a bit afraid of hitting that one into Nas, instead just played for the recovery. Nas hits the ball into the crossbar. He's lining up for خوف اللي قبل شوي والله. الترك ما هو قاعد يسيف من اليوم. اوه حلوة ذي. وحش وحش. الجيم ذا مضمون الصدق. مضمون الترك. ان شاء الله نقول ان شاء الله. بس والله البوغ اللي سواه قبل شوي كان حلو مرة اللي سواه ناس. نايس سيف وحش. ايه طلع خالد طلع. حلو يا رب يمدي. لا لا ما يمدي ما يمدي. والله بدون بوست حاول ترك ترى مع انه بدون بوست. صدغطه ناس صدغطه مرة. ايه نعم كويس يا مكي كويس مرة. Kick-off possessions. He's really taking his time here, letting the ball bounce lower so he has more control of the takeoff. So fake by TRK, another fake. والله اني عارف فيها فيك. عاد ما كملها ترك. Just when it looked like TRK had gone through him with his favorite aerial move. هدف. Nas forced one more. نعم هدف. حلو حلو. TRK up by 3 again. He's completely called Nas's bluff on that turnaround. Nas didn't want to flip into that one. لما شاف لعبة رالي من زمان. الحين لا تحكم عليه. لا لا هذا نصف نهائي يا استفهام. وعليكم السلام ولكم. ترك لازم يفوز الجيم ذا صدق والله. الجيم ذا مهم مرة. الله يسمع منك يا شو اسمه. حلو الفيك. لعبها فيك. لا لا نصف النهائي ما هو النهائي بعد ان شاء الله.
He really did expect Nas to be flicking that one towards that top left corner, but instead Nash just goes alone. There's no way for TRK to get back to the ball there. He was fully committed to top corner save. بيرجع ناس باقي الهدف. Brings it within one. All that momentum TRK had at the end of game 2, the start of game 3. ترك في دوري الخاسرين. ايه دوري الخاسرين وتأهل الآن يلعب نصف النهائي الآن. إذا فاز يتأهل للنهائي. عليكم السلام وربوت. والله لازم يحافظ على النتيجة صدق. حلوة حلوة. لا والله ممتاز صح عليه. Yeah, perfect timing there by TRK. He had just had an ideal read on when. لا الجيم ذا اتوقع جي جي يا عيال اتوقع. بس ما نبي نستعجل اتوقع جي جي. Prepared at all times, so you can flick when you think your opponent's challenging. Strong kick off by TRK. Could put this game beyond all doubt, but Nas takes his time. Really good job controlling that shot. Now gives. من قال ترك من دوري خاسرين؟ الا نزل دوري خاسرين ترى. ولعب ضد خالد وفاز وتأهل من دوري خاسرين. لا تحكم قبل نهاية المباراة. والله كلامك صحيح بس الجيم ذا احسه جي جي والله. ما عاد بقى وقت عرفت. والله الوقت مرة ما هو كافي. جي جي والله جي جي الجيم ذا. الجيم اللي بعده الجيم الرابع ذا بدأ. وعليكم السلام. وش فاتك؟ والله فاتك الكثير صدق يعني. فاتك الكثير. Controller DC. Nas didn't want it. He wants to play this one out against TRK, who is there. المساحة. Will he be rewarded for it? Yes, he will. والله المساحة ما هي طبيعية. ناس أفضل من درالي وأكثر خبرة. ممكن. يعني والله ما أعرف عن درالي الشيء الكثير. Yeah, I'm used to the disconnect being alright. You're just gonna keep going. Which is an outright stop. Oh, he's happening again here. TRK. إيش قاعد تسوي؟ ترى قاعد تسوي هيك. Controller issue, because that's another, you know, seemingly DC. لا. إيش قاعد تسوي ترى؟ There is no rule against just playing for the goal that's right in front of you. It's you know, not something we can track in a community tournament, whether a DC is a controller issue or a hardware issue or a server issue or an internet issue. So to, you know, completely discourage any fake DC. يا أخي فيه خطأ ولا إيش؟ ترك وش فيه؟ This is lost connection. Oh, Naywers is lost connection. إيش قاعد يصير يا عيال؟ ترك قاعد يترول ولا إيش يسوي؟ وعليكم السلام. لا لا. I mean, I'm gonna. He's not really verbally. يقول ترك. أكيد في مشكلة تقنية. خطأ تقني. إيش يقصد؟ يقول ترك يقول اثنين. شو اسمه 2-1. Three plays in a row now where he's not moved. Okay, that looks good. Okay, كملوا. اوه كمل على طول الرابع. Like we can only give so many chances for a player to get a pause without them asking for it. They are supposed to ask for a pause. والله اني معيال تراني ماني فاهم شيء. ما ادري ترك كانت عنده مشكلة اتوقع هذا اللي انا فهمته بس. انه كانت عنده مشكلة ووقفوا الجيم ورجعوا. TRK's position وعليكم السلام. لا significantly worse and it might be about to get even worse as Nas completely shuts down his aerial play. ولعب 5. Makes it 5-0 in a minute. You know, والله 5-0. Don't count all those goals that came. المفروض ينزلون جيم قول من الناس. ما ادري انا ما ادري ما فهمت شيء والله. لكن اللي فهمت ان ترك كتب بعد النتيجة المفروض تكون 2-1. What you've got to do in these kind of situations. It's kind of the unspoken part about being a pro. No. Being a pro is just going next. your best. والله ترك خلاص يقول نكست يا عيال يعني الجيم ده استسلم جي جي. يلا بدأ الجيم السادس اتوقع او الخامس. I'm not scoring this one whilst you call for the pause and then you haven't called for the pause. I guess I'm playing then. Yeah, because what is Nas supposed to do? Just like dribble the ball. اي والله سكب. Continually stop. سوى نكست. حس كان يمدي والله. Clearly that was his game. TRK has had some issue. We don't want that for anyone in the tournament, but
it is up to the players to make sure that they've got all of the setup that they need in order to play at the highest level. حلو من ترك استغلنا. Definitely moving now. نايس والله لحق ناس. Oh wow, just when it looked like TRK was going to have a 1-goal lead, Nas gets back. What's important now for TRK is just getting back into the mindset of playing. توقعون عيال تركي يرجع والله لا. Goal here would so help, but on the second occasion it's not going to happen. توقعون يرجع والله لا. 0-0. 1 minute into this, TRK now looking for the dish. خاصر قاعد يحذف ترى خلاص. الجيم ذا اتوقع الرابع. Yeah, very tense game here. Final life for TRK. Nas has been the more consistent of the two players throughout the series so far. TRK with a reset. طب عيال انا اقول يرجع. انا اقول راح يرجع. اوكي يخسر ممكن يخسر بس انه راح يرجع يعني ويخسر بنتيجة معقولة احس. مستحيل يخسر في النتيجة كذا. راح يرجع صدقوني. قاعد يستغل اغلاط ترك. اوكي انت سامي تقول يرجع بعد قريبة. يلا نشوف يرجع. هي النهائي اليوم يلعبون. والله 50-50 على كيفك. He's creating a ton of force into the ball there, but Nas is steering it in a favorable direction every time. He's leaning to perfectly pop it into the والله بس اليوم يا سي جامع. بس اليوم والله. Straight into these traps because Nas has done that quite often in the series. من تتوقع يفوز في البطولة؟ خلوا يوصلون النهائي وابشر اتوقع الجامع. والله قلبها ناس. Yeah, TRK expected Nash to back down. هل الدروبات مؤامرة؟ Just dives right in, makes it 2-1. والله يا عيال. He is completely running away with غريب الجيم ذا. Nas's level. تعس يا أخي. Rally who's waiting in the final for the winner of this match, but. حلوة ذي حلو الدبل. تحس في شيء ناقص يا أخي. لا النصف النهائي. روس طلع. روس خسر من نترالي. Maybe a wall play or something else from TRK, but as soon as he saw the power, realized, oh, this one's over for me. So 2 each. TRK bouncing back well here. حلو التشيس. Nas recovers. Going infield, that 100 I don't think spawned yet, it just has. ما عنده بوست. Running a bit low, and both of them just a quick pause to go and get a hold. اوه ترك بدا يشيس خلاص. يحاول ما يعطي ناس مساحة. طيب اللي فوز ضد مين يلعب في النهائي؟ يلعب ضد ترالي الفائز بينهم. والله هدف سريع. روس خسر من الناس. اي نعم خسر في التصفيات اتوقع. محسومة للمغرب اعتقد. والله لا حد الان ما تقدر تحكم. لأن ما زال الوقت كافي عند الترك. أدرالي عربي مغربي. اسلم. بلوك. That was not the power of the first shot that Nas wanted. He completely scuffed it, but TRK didn't dodge into the ball. He just drove into. بالعكس يا مشعل والله إنه ما قصروا كلهم صاروا النصف النهائي ترى. والله ما قصروا. 2 goals to the better. 2 minutes left. TRK, he's got to go to work here. That's already on the trek back. إنك توصل نصف النهائي يعني شيء اسطوري والله. ترى الونز ترى يعني ما هو. يمكن اي احد يقدر يفوز على اي احد ترى والله. الونز. حلو الفليك من ترك. تخيل انت توكسيك واحد اسمه توكسيك فاز على روس وفاز على موكس ولعب ضد خالد وخالد فاز عليه. فعشان كذا الونز صعب تعرف كيف الوضع. إذا خسر يطلع من البطولة. يا
So the series is a lot closer than ايه it was. طلع خالد من TRK زمان. is within one. Double mind. حلو الفيك. Effective one at that. يا ساتر. That's made to look silly. TRK ties the game. Well, we now والله know الفيك what أليم. when it's turned into a pretzel. Nas just got twisted every يا ساتر. way. That is unreal. TRK right back into it. I mean, it's crazy that he's able to do this so much. He's known for his double mind games. Fakes the flip reset, fakes the shot on the bounce. But still it works out because he's so convincing the entire way. It looks like he really could be going for it. والله لا زال الوقت يعني الامور يمدي تركه يرجع والله يمديه يرجع The good news is والله if you're going to يمدي. get the read right, you just have to go. You just have to actually play the ball and ignore what TRK is doing behind it. TRK flicking the ball into his own back corner there. Nas is the one who's mind gaming, but he hits the ball right into TRK's pre-jump. Still has the recovery though, and he's still in a great position. لا تستغير في لا تستهين في خالد قدوتنا. final minute. خالد اسطورتنا بس انا اقول لك يعني الفترة الحالية يا ساتر الفترة الحالية تقدر تقارن مستوى خالد مع روس ما يتقارن مستحيل والله خالد مع موكزي مستحيل تقارن احس. TRK jumped and Nas had to get the flip reset and use it while TRK was حلو already حلو the challenge. No problem for the Moroccan. Morocco continuing to dominate. Stage 2, Salt Mine 3 EU. It's becoming Salt باقي Mine 3 دقيقة يا Morocco at this stage. And Nas will be up لا by 2 ترك وين goals. راح؟ No, he's hit the post. What? I don't know what I leaned sideways in my chair just مدي ترك عدلها ترى والله. visuals work. ايه موكزي طلع That is bizarre. He had so much time. So much of the goal to aim at, and now TRK is ناس مسرع يجي عند going for the ترك. tie game, and he gets حلوة حلوة والله يمديه والله يمدي. easily one of the most bizarre 1v1. توني ادخل ولكم هلا هلا. all-time great, and now we've got an all-time question mark, but يلا يا ترك still in it. والله يمديك يا ترك. Nas did this last time as well. He had the 3-goal lead, and then يلا يمديه ان شاء الله يمديه. this one. Oh, what is? وش الكيك اوف ذا؟ What? What? He's just what? وش قاعد يسوي ترك؟ TRK looks like he's disconnected again, and I can't. It's not. وش قاعد يصير يا عيال؟ It's an all-timer for all the wrong reasons. I want to remind everybody, Nas has no requirement. والله ناس حسمها ترك مدري ايش سوى في الكيك اوف يا عيال هنا. He's 31 seconds away from advancing to the grand final, and he fakes the kickoff to get into midfield play. This is so smart for Nas. نهائي مغربي يا عيال. Game in a volatile series. He's finally النهائي المغربي بين ناس ودرالي ولا يمديه ترك. يمديه والله يمديه يا ساتر والله شكله ما راح تصير. What a flick it was. Just had a slight visual angle on where Nas was jumping to. And as long as TRK could get the lift, then it was going to go in. 12 seconds. والله شكله ما راح تصير مغربي النهائي. Full connection for TRK's control. يا ساتر. He is going to be playing in the final few seconds, but I think هو مرتد على ترك. اخذ البوست ترك. Committed heavy to it. Nas can get us into overtime. اوه لو بس ما انتهت هدف هذه. Overtime game 5. TRK has اوه سلو كيك اوف. 100 boost goes to Nas as well, so TRK needs to not get demoed. لا جي والله. جي والله نهائي مغربي يا عيال جي. Nas is through to the grand finals. والله جي النهائي المغربي بين درالي وناس جي والله. يلا بدأ الجيم السادس اتوقع والخامس. I'm not scoring this one whilst you call for the pause, and then you haven't called for the pause. I guess I'm playing then. Yeah, because what is Nas supposed to do? Just like dribble the ball. اي والله سكب continually stop. سوى نكس تحس كان يمديه والله. Clearly that was his game, and TRK has had some issue. We don't want that for anyone in the tournament, but it is up to the players to make sure that they've got all of the setup that they need in order to play at the highest level. حلو من ترك استغلنا. Definitely moving now. نايس والله لحق ناس. Oh wow, just when it looked like TRK was going to have a 1-goal lead. Nas gets back. What's important now for TRK is just getting back into the mindset of playing. توقعون عيال تركي يرجع والله لا. Goal here would so help, but on the second occasion it's not going to happen. توقعون يرجع والله لا. 0-0. 1 minute into this. TRK now looking for the dish.
خلاص صار قاعد يحذف ترى خلاص. الجيم ذا اتوقع الرابع. Yeah, very tense game here. Final life for TRK. Nas has been the more consistent of the two players throughout the series so far. TRK with a reset. طب يا عيال انا اقول يرجع. انا اقول راح يرجع. اوكي يخسر ممكن يخسر بس انه راح يرجع يعني ويخسر بنتيجة معقولة احس. مستحيل يخسر بالنتيجة كذا. راح يرجع صدقوني. قاعد يستغل اغلاط ترك. اوكي انت سامي تقول يرجع بعد قريبة. يلا نشوف يرجع. هي النهائي اليوم يلعبون. والله 50-50 على كيفك. He's creating a ton of force into the ball there, but Nas is steering it in a favorable direction every time. He's leaning to perfectly pop it into the والله بس اليوم يا سي جامع. بس اليوم والله. من تتوقع يفوز في البطولة؟ خلوا يوصلون النهائي وابشر اتوقع الجامع. والله قلبها ناس. Yeah, TRK expected Nash to back down. هل الدروبات مؤامرة؟ Just dives right in, makes it 2-1. والله يا عيال. He is completely running away with غريب الجيم ذا. You know Nas's level. تعس يا أخي. Rally who's waiting in the final for the winner of this match, but حلوة ذي حلو الدبل. تحس في شيء ناقص يا أخي. لا النصف النهائي. روس طلع. روس خسر من ترالي. Maybe a wall play or something else from TRK, but as soon as he saw the power, realized, oh, this one's over for me. So 2 each. TRK bouncing back well here. حلو التشيس. Nas recovers. Going infield. That 100, I don't think spawned yet. It just has. ما عنده بوست. Running a bit low, and both of them just a quick pause to go and get a hold. أوه ترك بدأ يشيس خلاص. يحاول ما يعطي ناس مساحة. طيب اللي فوز ضد مين يلعب في النهاية؟ يلعب ضد ترالي الفائز بينهم. والله هدف سريع. روس خسر من الناس. اي نعم خسر في التصفيات اتوقع. محسومة للمغرب اعتقد. والله لا حد الان ما تقدر تحكم. لأن ما زال وقت كافي عند تربح. ترالي عربي مغربي. اسلم. بلوك. I mean, that was not the power of the first shot that Nas wanted. He completely scuffed it, but TRK didn't dodge into the ball. He just drove into. بالعكس يا مشعل والله انه ما قصروا كلهم وصلوا النصف النهائي ترى. والله ما قصروا. 2 goals to the better. 2 minutes left. TRK he's got to go to work here. That's already on the trek back. انك توصل نصف النهائي يعني شيء اسطوري والله. ترى الونز ترى يعني ما هو يمكن اي احد يقدر يفوز على اي احد ترى والله. الونز حلو الفليك من ترك. تخيل انت توكسيك واحد اسمه توكسيك فاز على روس وفاز على موكس ولعب ضد خالد وخالد فاز عليه. فعشان كذا الونز صعب تعرف كيف الوضع. إذا خسر يطلع من البطولة. يا إيه طلع خالد من زمان. حلو الفيك. يا ساتر. والله الفيك أليم. يا ساتر. That is unreal. TRK right back into it. It's crazy that he's able to do this so much. He's known for his double mind games. Fakes the flip reset, fakes the shot on the bounce. But still it works out because he's so convincing the entire way. It looks like
he really could be going for it. والله لا زال الوقت يعني الامور يمدي تركه يرجع والله يمديه يرجع والله يمدي. get the read right. You just have to go. You just have to actually play the ball and ignore what TRK is doing behind it. TRK flicking the ball into his own back corner there. Nas is the one who's mind gaming, but he hits the ball right into TRK's pre-jump. Still has the recovery though, and he's still in a great position. لا تستغير في لا تستغير في خالد قدوتنا. خالد اسطورتنا، بس انا اقول لك يعني الفترة الحالية يا ساتر، الفترة الحالية تقدر تقارن مستوى خالد مع روس؟ ما يتقارن، مستحيل. والله خالد مع موكزي مستحيل تقارن احس. حلو والله. No problem for the Moroccan. Morocco continuing to dominate. Stage 2, Salt Mine 3 EU. It's becoming Salt Mine 3 Morocco at this stage. And Nas will be up. لا ترك وين راح؟ برا. He's hit the post. What? I don't know what. I leaned sideways in my chair just. مدي تركي عدلها ترى والله. Visuals work. ايه موكزي طلع. That is bizarre. He had so much time. So much of the goal to aim at. And now TRK. ناس مصرع يجي عند ترك. حلوة. والله يمدي والله يمدي. توني ادخل ولكم هلا. يلا يا ترك والله يمديك يا ترك. يلا يمدي ان شاء الله يمدي. وش الكيك اوف ذا؟ وات؟ وش قاعد يسوي ترك؟ وش قاعد يصير يا عيال؟ It's an all-timer for all the wrong reasons. I want to remind everybody, Nas has no والله ناس حسمها. ترك ما ادري ايش سوى في الكيك اوف يا عيال هنا. He's 31 seconds away from advancing to the grand final and he fakes the kick off to get into midfield play. This is so smart for Nas. نهائي مغربي يا عيال. النهائي المغربي بين ناس ودرالي ولا يمديه ترك. يمديه والله يمديه يا ساتر. والله شكله ما راح تصير. والله شكله ما راح تصير مغربي النهائي. يا ساتر. هو مرتد على ترك. اخذ البوست ترك. اوه لو بس ما انتهت هدف هذه. اوه سلو كيك اوف. لا جي والله. جي والله نهائي مغربي يا عيال. جي.